Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It is so wonderful to be here on the second day of LearnFest, the digital version 2020. MashaAllah, kal ka din kamal ka tha, and I managed to even attend an improv session last night, and it went on till midnight, believe it or not. And I must say, I came out richer and much more enlightened. And theme jo tha kal ka, wo bada relevant ہے آج کل کے حوالے سے لرننگ ان اے کرائسس. اور اگر آپ غور کریں ری فریم اگر ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں تو جو تھریٹ نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں ہم اپرچونٹیز بھی دیکھنا شروع کرتے ہیں. ہاف ٹروتھس آر ورس دین لائز, یو مسٹ ہیو ہرڈ دیٹ. تو وین ایور یو ہیئر ون ایسپیکٹ آف ریالٹی آلویز ریمبر دیر مسٹ بی another. تو اگر آپ دن کی بات کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ رات بھی ہے. اور اسی طرح سے اگر اچھائی کی بات ہے تو اچھائی کو سمجھنے کے لیے برائی بھی ہمیں جاننا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک ریالٹی کا حصہ ہے. تو یہاں پر آج کا جو دن ہے اٹ از اباؤٹ نرچرنگ یور سیلف. اور میں تو یہ کہوں گا کہ نرچر یور سیلف اینڈ نرچر ادرز اراؤنڈ یو, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ماحول جو ہے وہی ہمیں ایک طرح کا موقع دیتا ہے کہ ہم پھولیں پھلیں اور گرو کریں. تو اس حوالے سے اگر اداروں میں لیڈرشپ کو ہم دیکھتے ہیں تو لیڈرز مین رسپانسبلٹی از ٹو کریٹ این ایکو سسٹم وچ از فری آف فیئر. اور کل بہت باتیں اس پہ ہوئی کہ فیلئر از فرٹیلائزر فار سکسیس, اور ناکامی سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس سے سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو یہاں پر آج کا جو دن ہے نرچر یور سیلف, اس میں بڑے بڑے ستارے جمع ہوئے ہیں اور تین جو سلائسز ہوتی ہیں. پہلا سلائس جو ہے وہ الحمدللہ شروع ہوگا in about 10 minutes from now. اور یہ سہیل زندانی جو ہمارے نوجوان ٹرینر ہیں, he is famous for saying things like courage is not the absence of fear but our ability to face it. So I'm very glad that Sohail is going to join us and enlighten us and illuminate our minds. اور ساتھ ہی ساتھ پینل ڈسکشن کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز اجاز نثار صاحب, جنہوں نے دھوم مچائی ہوئی ہے اور جتنا انہوں نے کام کیا ہے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ انڈسٹری کو فروغ دینے میں, میرے خیال سے اور شاید اتنے لوگ نہ ہوں. سی ای او کلب کے بانی بھی ہیں, مینیجر ٹوڈے, اینڈ ان کا جو جذبہ ہے میں سمجھتا ہوں بہت کمال کا ہے. تو وی وڈ وانٹ ٹو اٹینڈ دیٹ آلسو. اس کے بعد پھر جو نون سلائس ہے جو 3 بجے دوپہر کو شروع ہوتا ہے, اس میں آپ فاقیہ عمران کو سنیں گے, نصرت کو سن رہے ہوں گے, زین گوپلانی, عروج مظہر کینیڈا سے آ رہی ہیں وہ بھی, اور اسما عمر اینڈ سو مینی ادرز. اور یہ ورک شاپس جو ہیں انشاءاللہ 10 کی قریب ہیں, اس کے اندر ڈیموز بھی ہیں, ورک شاپس بھی ہیں. تو میک شیور دیٹ یو آر ایبل ٹو بینیفٹ فرام دا ون دیٹ یو چوز ایز اے ٹاپک. ساتھ ہی ساتھ جو تھرڈ سلائس ہے اس میں ہمارے محترم میکس بابری بھی ہوں گے, اور وہ رات کو شروع ہوتا ہے 10 کے قریب. اینڈ ساتھ میں عباس حسین صاحب جو کہ میرے خیال سے ٹیچر ٹریننگ میں سب بہت بڑا نام رکھتے ہیں پورے پاکستان میں, اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کا کتنا اہم کردار ہے ہمارے معاشرے میں. اور کریکولم کی جب بھی بات ہوتی ہے تو مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کریکولم ایک طرف اور دنیا کے جو حقائق ہے وہ ایک طرف. تو وی نیڈ ٹو بی ویری اڈیپٹیو ٹو دا situations that are unfolding before us. کووڈ کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. Status quo has been challenged so significantly that all economies in the world, all societies in the world are now questioning their past practices and are now trying to discover what is the way to sustainable living where everyone is able to enjoy a good quality of life and equity is visible in all spheres. تو یہ سارے جو پہلو ہیں ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. نرچر یور سیلف سے ایک بڑا اہم خیال آتا ہے, اور اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں میں چاہوں گا کہ آپ سب کو بتاؤں کہ جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے trg.org.pk تو وہاں پر آپ لائیو سیشن کا جو بٹن ہے اس کو کلک کیجئے گا, اور نیچے آپ کو سلائیڈو ملے گا. تو if you have a phone, a device, so you could use that, and if you are tech savvy then you can even use your laptop with multiple browsing. اس میں میری گزارش ہے کہ اب جیسے آپ کو فلیش عمیر جالیہ والا نے کر کے دکھایا ہے, سلائیڈو میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوشچن پوچھیں گے, we have polls, we have views,
تو میں ایک سوال ابھی پوچھتا ہوں اینڈ آئی وڈ لائک موسٹ آف یو ٹو گیٹ آن ٹو اٹ. یہ آپ کو نیچے نظر آئے گا, بار کوڈ بھی ہے. گیٹ آن ٹو سلائڈو اینڈ آنسر یس اور نو. اب سوال ہے, وی سی دا ورلڈ not as it is but as we are. So is it true or false? آپ yes or no میں جواب دے سکتے ہیں. تو those who say کہ I see the world not as it is but as I am, تو آپ yes کہیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں اس کے, اگر آپ اس خیال سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ no کہہ دیں ایز این ایگزامپل. اور اس طرح سے آج کے پورے دن اور جو باقی دن ہمارے آ رہے ہیں لرن فیسٹ میں, تو یہ سلائڈوں کا استعمال ہم کر رہے ہوں گے, تو اس سے نہ صرف مزہ بھی آئے گا لیکن at the same time we'll also learn. There'll be some research also coming through from it. تو ساتھ ہی ساتھ ایک اور خیال جو میں دینا چاہ رہا تھا جاتے جاتے, because I don't want to eat into Sohail's time who's about to start, وہ ہے ہم نرچر کی جب بھی بات کریں تو ایک میں واز سن رہا تھا اور اس میں بہت ہی پیارا خیال پیش کیا گیا, اور وہ یہ تھا کہ ہم مٹی سے آتے ہیں اور ہم مٹی میں جاتے ہیں, اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں. ایوری ون نوز دس. اب انہوں نے پھر اضافی بات یہ کی کہ ہم اگر مٹی سے آتے ہیں اور مٹی میں جاتے ہیں تو یہ جو بیچ کا سفر ہے اس کو ہم زندگی کہتے ہیں, اور یہ جو زندگی ہے یہ بھی ہم کیسے جئیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مٹی سے سیکھیں. تو مٹی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ مٹی سے اگر آپ غور کریں, مٹی بچھی ہوئی ہے اور موومنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, یعنی لوگ جب یہاں سے وہاں جا رہے ہوتے ہیں تو اٹ فیسیلیٹیٹس موومنٹ. تو ایز لیڈرز اینڈ ایز مینیجرز ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم جتنے لوگ ہمارے گرد ہیں ان کی موومنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں. مٹی سے دوسرا سبق جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ کہ جو بھی آپ اس میں بوئیں گے تو وہ اس کو اس لائف نرچر کرتی ہے, پودے نکلتے ہیں. آپ دیکھیں جتنے باغات ہیں, جتنے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں, یہ سب جو ہے یہ مٹی کے سہارے چل رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں مٹی کو جب آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں تو وہ 777 بن جاتا ہے. مٹی کو اگر آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں تو وہ عمارت کھڑی ہو جاتی ہے. اینڈ لائک وائز مٹی سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ وہ عیب چھپاتی ہے. یہ کتنا اہم ایک نقطہ ہے کہ ہم گند اچھالنے کے بجائے دوسروں کا عیب چھپائیں اور اچھائی کی طرف لوگوں کو راغب کریں, فوکس کریں. تو ہیونگ سیڈ دس کہ ہم ہیوملٹی کو اگر اختیار کرتے ہیں, بچھے ہوتے ہیں, اپنا چرچا نہیں کرتے, اپنی دکان نہیں چمکاتے, لیکن ایک خیال کو آگے بڑھاتے ہیں, اور وہ خیال کیا ہے کہ سیکھو, سکھاؤ اور اپنے آپ کو بہتر بناؤ. تو لرن فیسٹ جس میں کارپوریٹس ہیں, بہت سارے مینیجرز ہیں, اداروں میں بے شمار اسپانسرز بیٹھے ہیں, CSR ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ہم اگر معاشرے کو دیکھیں تو اس کے اندر there are non-profits, there are corporate entities, there are startups, there are students, there are universities, academia, civil society کے اندر بہت سے ہمارے ممبران ہیں, social activists ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہماری آرم فورسز بھی ہیں, ہمارے گورنمنٹ کے بہت سے محکمے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جب ہم انسانیت کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور لرننگ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. I am so happy to be alive today in 2020 in a world which is transformed and is changing for something better. I am very, very sure of that. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ لوگ جذبہ سیکھنے کا دکھا رہے ہیں اور سکھانے کا دکھا رہے ہیں اس کو قائم رکھیں, بیکاز اسی میں ہمارا مستقبل ہے. اور میں بہت مشکور ہوں ہمارے TRG لرن فیسٹ کی جو ٹیم ہے جس میں عمیر جالیہ والا, حماد سعید, سارا مشہود and the many invisible volunteers who are supporting this whole activity and running it on a level which I must say is remarkable. تو نہ صرف یہ سلسلہ پاکستان میں چل رہا ہے لیکن بیرون ملک لوگ بھی اس میں شریک ہیں. اینڈ آئی وڈ لائک کہ یہ جو سلسلہ ہے, عمیر اگر مجھے سن رہے ہیں, کہ اس سلسلے کو بہت فریکوینٹ کریں, اور نہ صرف فریکوینٹ کریں لیکن اور لوگوں کو شریک کریں ایز اسپیکرز, بیکاز لرنرز میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. And thousands will benefit from the digital platform because it has made the world our home. Thank you very much. اب میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کے بعد جو آج کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں اب آ کر آپ کو روشن کریں
जो शख्स हैं वो आप सब जानते हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया, सोहेल जिंदानी। Don't miss this exciting opportunity to learn at Pakistan's first learning festival. Do you understand the difference between disability and being differently abled? All about learning with fun. Simply because this is for the first time we, the trainers, are paying for you to come and get trained. Jeete raho. Be a change agent. Learning is unlimited. At LearnFest. Turn yourself on. Get ready for a series of highly engaging and powerful training sessions at LearnFest. See you there. Wonderful. I hope that I am live and I am audible. Visible ka itna problem nahi hai, but audible is rather more important. It's such a delight, such a privilege to be here, to interact with so many amazing people out there and have fun. Aaj we'll be talking about nurturing, but mera topic is not directly in sync with nurturing self. It will create the necessary ambience because my job is mostly linked to the world of work, the world of corporate for that matter. So this conversation that I'm going to have today with all of you, and this is going to be a conversation. This is going to be fun. It's going to be challenging. Kal raat ko I was interacting with few of my friends and I said, ho sakta hai this creates and puts me in trouble. But you know, those who have been listening to me, you know I don't mind that. Thank you, Akar, for confirming it's audible. You are visible to me now as well. Wonderful. So let's begin. And I want to just quickly have a disclaimer before I get going. I am not in for debates. I am just not. That's not how I have nurtured myself. Let's look at it that way. I'm not into debates. So what I do is I come, I make my observation, and I leave. And I make sure that the observations that I make are honest, are generous, and are courageous. And then I leave it to you to use it or to ignore it. There's no matter to fight over it. So whatever I'm presenting, I'll be presenting with all my heart open. And today what I've planned is that as I leave this session, I'll leave with few very important nuggets for you to practice and also to observe from the lens that I perhaps want to share with you. Before I get into the content, I would like to say a big thank you to Kamran. Kamran, thank you for inspiring generations of trainers. So you've been amazing, you've been kind, you've been generous. And what a wonderful thing you reminded this morning when you said that I'm somebody who say that courage, fear, and the way we respond to fear, how we look at courage. Courage is not absence of fear, it's the response to fear. Kamran, you also talked about the theme today, nurture. And I always say, dunya mein do hi tarike hote hain to develop people. You either develop by nurture or you develop by butcher. Now the choice is yours. Develop by nurture or develop by butcher. When you develop people by nurture, they are yours until you are watching them. By butcher, sorry. When you develop people by butcher, they are yours until you're watching them. And that is what makes life of so many leaders so painful, because they have to always be there. But when you develop people by nurture, they take the cause forward. They take the worthy cause forward. And I think this is very, very important. Let's now take the conversation forward. There are 7 points I'll talk about, and then
quick takeaways for you all. I would appreciate if the comments keep coming in, questions keep coming in. Agreements, disagreements also keep coming in. Agreement where I'll be happy, disagreement where I'll come up with some other logic as well. So let's take the conversation forward. Sabse pehle I want to talk about, because my topic was funny, tragic, interesting corporate jokes. And the first that I want to talk to you about is I really enjoy when companies come and say we are a learning organization. COVID-19 strike. Do I need to tell you which was the first budget to be slashed? And of course, it was not true with all the organization. But do I really need to tell which budget was the first budget to be slashed when COVID struck us? We're learning organization. We need to seriously think about learning organization. And let me give you a perspective to it. See, when I say learning organization, I'm just not talking about making people sit through training programs. No, that's not learning organization. Learning organization is an organization where learning and development is not a department. It's an organizational mandate. It's a manager's obsession. It's the CEO's passion. That's what you call learning organization. Learning organization is where learning and doing are not differentiated. I wrote this article few weeks back on my Medium page where I distinguish between learning and doing. हम पूरी लाइफ जो स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहां हम सिर्फ लर्निंग करते हैं, डूइंग मना होती है, क्योंकि अगर आपने डूइंग कर दी तो खुदा ना खास्ता कोई टीचर से बेहतर ना हो जाए. Oh my God, that's ridiculous. So what they do, they make sure you're only learning. और वो learning भी नहीं होता, वो educating होता है, वो memorizing fact होता है, वो compliance होता है. But then you move to corporate and you believe that you're done with learning. Now you only have to do doing. And I think that is what kills a learning organization. So when you say killing of saying that you're a learning organization, look at how you treat learning in the time of crisis. And I think this is very, very important. Second, I hate one word and it's called best. Best. ये best जो है ना एक बहुत unnecessary obsession है. हम लोगों को we are the best organization. In what? Under what criteria? As compared to who? Best. What is best? Best is only a limitation of how far you can see. मेरी बेटी क्लास में वो मैंने एग्जांपल 2-3 दफा शेयर की है. मेरी बेटी क्लास में एक रेस में भागी, there were 20 participants. मेरी बेटी 12th नंबर पे आई. way better than me, way better than me. 12 नंबर पे बाय. हम जब कार में वापस आ रहे थे मुझे कहा पापा you upset? मैं कहा no, yeah, you did a wonderful job. So she said, Papa, how can I ever come first? मैं कहा very simple बेटा, आपसे आगे जो 11 लोग थे किसी भी दिन वो स्कूल में छुट्टी करें, आप रेस कर लेना, you'll come first. It's simple. What we need to understand is better. Better is the real obsession. Better than yesterday. Why? Because best is competition driven. Better is growth driven. You need to understand the distinction. Best is competition driven. How can you be best when you defeat somebody? But to be better, you just have to do whatever you did yesterday. Just do better than that and you are on the track. So I think this is the second most important thing, something that we need to eliminate out of our language of being the best. If you're better than yesterday, you're doing a fantastic job. And I think that's something which is important. There are two things which I would really like to pass on with this point is A, ये वही जो हमारी स्कूल की थिंकिंग थी ना, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की थिंकिंग थी, वेट अंटिल इट्स परफेक्ट. आई थिंक दिस इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग. वेट अंटिल इट्स परफेक्ट. देयर इज नथिंग परफेक्ट. क्या परफेक्ट है? देयर इज नथिंग परफेक्ट. देयर इज नथिंग परफेक्ट. देयर शुड बी ओनली टू ऑब्सेशन. वन, डू इट बेटर. सेकंड, शिप इट, सेंड इट, शेयर इट विद द वर्ल्ड. Be open to be vulnerable. हम क्यों वेट करते हैं एंड तक? आपको पता है हम क्यों वो लास्ट सेंड का बटन नहीं दबाते, हम वो क्यों ट्वीट का बटन नहीं दबाते, हम वो क्यों शेयर का बटन नहीं दबाते? Why don't you write the book you have been thinking about for at least 1 century? You know what? You're waiting for perfect book. आपने जो लिखना है लिख ले. Paul Coelho will write it better than you. So what? You're not going to write? That's the problem. That's the problem. So what I'm saying is two things: better and ship it. Ship it. Be vulnerable. Let people comment. You at least know what's not working. Point number 3.
लीडरशिप। मैं आपको बता रहा हूं, कॉर्पोरेट में वर्ड लीडर और लीडरशिप से बड़ा मजाक मैं जानता ही नहीं हूं। I am a leadership trainer and I'm telling you this thing. The way we have taken up this is ridiculous. You see, where I have seen trainers, सबको बता रहे, you all are leader. You all are leader. अच्छा, सबको leader लगाया हुआ है. This is amazing. Let me tell you something very important. Let me tell you something very important. We all are leaders, right? You keep telling we all are leader, we all are leader, we all are leader. Beautiful. Listen, yes, we all have the capability, perhaps, to be a leader. It's just like being a father. You might have the capability or the competency of being a father. That does not mean you have an intent or you really want to become father. It's as simple as that. We all are leader. अच्छा, सबको लगाया हुआ है. I'm talking of a software designer who takes pride in working on its own. Why are you killing him? By just making sure that he's managing people on the name of leadership. So that is something which we need to understand. There's another very important point I want to shift your focus when you talk about leadership. Do you know, and I would like to see some comments. Please, comments. Tell me one thing that is constant in all leader. Every leader must have it. One thing every leader must have. And yeah, Rahim, your point is amazing. And I agree to that. And Sahib Kareem, congratulations on your book. You have done a wonderful job, and I look forward to your session, by the way. Yes, can you please share, those who are listening, can you please share what is one thing that is common in all leaders? So Asfar Hassan thinks drive, okay. Atia thinks vision. Can I have some more comments? Come on, keep coming in. Yes, important. Shouldn't be afraid to get his hands dirty. Shuman, very important, and you know how much I love you. Ye isko his ke saath backslash mein har bhi use kare. Leader ka perception of his should go. Ali Raza, empathy. Shaveen says empathy and integrity. Bookaholic Me says every leader should have emotional intelligence, their values and awareness. Zara Anjarwa says passion. Aap sab theek hai. आप में से कोई गलत नहीं है. You all are saying the right thing, but get ready for a very Sohail Zindani-ish answer. Here's my answer. Wasif, hello. Here's my answer, everyone. The only thing which has to be there with every leader is a follower. ये आप सारा पैशन वैशन सब कर लें, आप सारा विजन रख लें, आपकी वो सारी अवेयरनेस आई हुई है, आपका कोई फॉलोअर नहीं है ना, ये आप अपने खर्चे पे लीडर बने हुए हैं. You're not a leader then. A leader is somebody who has someone to follow him or her. That's important. Now, how does the science of followership happens? That's a different story altogether. But ये जो mindset है, everyone should be a leader. नहीं है Rahat Fateh Ali Khan leader. That's okay. He is performing the best music in the world. Can you shut up and listen? Federer doesn't want to be a leader. Wants to play the best damn tennis ever played on the court. Can we look into this perspective? And I think this is very important that we need to relate. And the last thing, वो जो लीडर के साथ एक मस्त ड्रामा हमारा चल रहा होता है, लीडर और मैनेजर का. मैं लास्ट में मैनेजमेंट के ऊपर एक बात करूंगा. आर यू अ लीडर, आर यू अ मैनेजर? और फिर इतने जीनियस ट्रेनर्स हैं और इतने जीनियस गुरुज हैं, उन्होंने 30 डिफरेंशिएशंस बना लिए. डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर. You're a leader, not a, you're a manager, not enough. You need to be a leader. Who's a leader? Leader is somebody who breaks the boundary, manages something, operates in. For God's sake, concentrating on followers, taking your perspective beyond yourself is the only form of leadership that I know. Then there is another very interesting joke, and that is competency. Competency. Now I see a lot of my HR friends over here, and they already know. They already know my perspective on competency. Yay, competency. Now Harvard is talking, now MIT is talking about it, and I'm very sure, inshallah, very soon, now we will agree to it. Then if somebody like me says it's a bullshit, now when Harvard says makes sense. Competencies have been one of the finest drama the corporate has ever played on. Let me give you an example. Let me give you an example over here. Imagine the only comedian you had
imagine the only comedian you had on your team was Umar Sharif. I'm just giving you an example. Imagine the only comedian you had on board was Umar Sharif. Okay? And looking at that Umar Sharif, you identified the core competencies of what a comedian should be. And you know what happened? One day, Mr. Bean applied to your organization. I am telling you, you're going to reject him. You're going to reject him. I was coaching one of the CEOs. I am in the process of that deal. And I said, sir, your biggest challenge. He said, succession, Zindani sahab, succession is a problem. और फिर उसके बाद मैंने उनसे समझना शुरू किया कि सक्सेशन में क्या प्रॉब्लम है उनको. और जब उन्होंने मुझे सक्सेशन के प्रॉब्लम बताया, मैंने कहा सर आप सक्सेसर ढूंढ रहे हैं या अपनी जायदाद का वारिस ढूंढ रहे हैं? What's the matter? मसला क्या है? Why would you expect somebody to fit into your competency of a leader which exists in 2018 and fit it into a world of 2030? Where are we headed? What are we doing? If you really want to work on competency framework, it has to be future centric. And if you can do it, only then do it. Because you see competency ko samne rakhte hue, then we have been all enjoying hypos. And I think hypo is one of the finest way to obstruct and destruct performance of so many people in organization. 2,500 में से 25 लोगों को बता दें आप hypos हैं. Hypos कौन होते हैं? Nadal, when plays on clay court, is a hypo. But on Wimbledon court, Djokovic might teach him some good lessons. What is the context under which you are important is very important. Situation is very important. It's just our laziness that we want to come up with some frameworks and then keep hitting until we get paid enough. I think this is time to have serious conversations that are rooted in how humans work. And I think that's very important. One last thing before I make the last concluding remarks is authenticity. Oh my God. People say be authentic. You have heard it, right? People tell you be authentic. Be authentic. What is authentic? What is authentic? ये होता कौन है? ये कैसे ऑपरेट करता है authentic? करता क्या है ये authentic? Let me give you some examples, and I think if I really hope you can relate to it. So अभी मुझे तैमूर अशफाक का नाम दिख रहा है. तैमूर आप एग्जाम्पल देते हैं, बल्कि तैमूर तो ठीक है. तैमूर लव यू. Amra, I just looked at your comment, and Amra, you appreciating the thing that I was talking about, competencies. I think this is such a satisfaction, because you're somebody who have been working with HR and doing the real stuff out there. It's a great honor. Let me give you an example, Taimur. So Taimur, here's my example to you. What you're gonna do if you're on an operation bag in an operation theater, doctor comes in and says, listen Taimur, I really know how to do this operation, but you know मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही है. एक जो फील आनी चाहिए ना अंदर से, वो नहीं आ रही है मुझे. वो, और मैं बड़ा ऑथेंटिक डॉक्टर हूँ, मुझे जब तक फील नहीं आती ना, आपका भाई ऑपरेट नहीं करता. What you gonna do? Authenticity थी ना, ले आते authenticity. What you gonna do? The world doesn't need authentic people. World needs consistent, committed professionals. Let's be fair about what we are saying. You know, ये बहुत romantic dialogues लगते हैं. I bring my authentic self. No, I don't bring my authentic self. I don't have the courage to show you what I'm wearing इस shirt के नीचे. Zoom has made my life easy. To hell with this authenticity. I think we have made a mess out of authenticity. We have created authenticity as our excuse of not doing at least our best. And I think this is something we need to understand. We need to be committed. We need to be consistent. We need to be professional.
You know, हम किस तरह एक्सक्यूज ढूंढते हैं पाकिस्तान पे, भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो ऐसी है, नहीं ऐसी है तो उनका इलाज कराने की जरूरत है, ऐसी नहीं होती है. That's not what professionals are about. And I think this I think is very important. We need to relate to professionalism, consistency. Every day trumps, every day beats your authentic stuff. And I think that's very important for me to pass it on in this session. So here are my last concluding remarks, because I have to conclude at 10:45 and I need to make sure that I give you something you need to work on, something practical to relate with, and then, you know, go with the process. So here's my thought to you, and I really hope that it resonates with most of you. I really hope. First, and it's painful, it's time to reinvent management. It's time to reinvent management. And I'll explain this. Listen, the management that we all know of, ये जो हमने सारा सुना है management के बारे में, this was a Henry Ford suited model. What was the idea? The idea was to have semi-programmable human beings who can do as instructed, compliant workers. Do you know this entire public school mechanism that US and UK initiated is all rooted into that factory mindset, compliant, obedient, dress-wearing students. This entire process of management that we know of, pay for performance, you know, all these tools that we know of, compensation, recruitment, appraisals, everything that we know of today was invented 130 years, 120 years ago, when it had to suit the Henry Ford School of Leadership. It had to suit Henry Ford. You know what we have been doing? We, just out of our laziness, have stopped thinking about how to reinvent it. Management has been perhaps the greatest invention of the 20th century. My only concern is, are we willing to reinvent management? That's something where we all need to collaborate. And there's a science to that. What we need today, we need adaptability, we need innovation, we need inspiration. That's what organizations need today. We are talking about change management, change leadership. I think this is all crap. Absolute crap. हम यहाँ trainers हैं यार, मैं आपको, and because I'm talking to a training fraternity, how prepared we, the trainers, were for this changing world? वो तो बाद में we reacted. And remember, reaction is never as profound as response. I repeat, reaction is never as profound as response. And response comes from a prepared mind. Response comes from an agile mind. Response comes from an adaptable mind. Response comes from an inspiring mind. It never comes out of reactive thoughts. And what I would like to build over here as I move forward in this thing is that organizations today need a characteristic of web. I repeat, organization need characteristics of web, the www, the web. Organizations need characteristics of web. And what are those characteristics? And I repeat those, I share with you those characteristics. One is openness. Now I tell you, yaar, it was such a pain in this 4-5 months of whatever quarantine or lockdown or whatever. I had an opportunity to speak to now 6 town hall meetings. Town hall meetings are, you know, they're all over the place. They're doing it more and more. Companies तो अब ये सोच रही है पहले town hall पे इतना खर्चा करते थे, अब Zoom पे करेंगे. But I had an opportunity to speak at 6 town hall meetings till now in this period. You know, out of those 6, only once, people were encouraged to give their input in terms of what to do now. In rest of them, the CEO was busy telling them, or the CFO was busy telling them what to do, as if the CEO has seen such COVID crisis at least 20 times in his lifetime. Ridiculous. This is a time to ask, what do you think?
But this only comes when openness is embraced as an organizational culture. ये वहाँ वैल्यू पे लिखना, एक तो ये जो वैल्यू स्टेटमेंट्स होती है ना, मेरे ख्याल से इससे बड़ी कंडोलेंस स्टेटमेंट्स मैं कंपनीज की जानता ही नहीं हूँ. मतलब कि आखिर उस पे लिखा हुआ होता है, मतलब एक्चुअली मैं बता रहा हूं आपको, वैल्यूज पे लिखा हुआ होता है. इनोवेशन, उसकी ट्रेनिंग करने के लिए सोहेल जिंदानी को हायर करते हैं. सोहेल जिंदानी कहता है कि मैं आपको पीडीएफ इनवॉइस भेज दूं, तो वो कहते हैं नहीं, प्रिंट आउट कलर पे भेजना ताकि उसको हम फाइल कर सके हमारे खूबसूरत इनोवेशन लैब के अंदर. ड Problem is that we just write those values because some stupid consultant told us to. Do you people even believe into that? That's my question. Do they even give a shit about it? That's something which we need to be really courageous, and we should talk it with courage. I think that's, as Kamran mentioned initially, courage is not absence of fear. It's the response to fear. And I think we should take up these challenges courageously. So A, there should be openness. I'm saying the organizations of today need to have characteristics of web, the www, the web, the World Wide Web. One, the characteristic is openness. Second, and I think that's very important, is flexibility. I think this is another very important thing. Flexibility. How flexible you are. नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता रहा है. Wow, keep doing it until you die, and we are waiting for your death. Duh, it won't work. So second is flexibility. Third, and I think again, it's something that is perhaps the most beautiful feature of World Wide Web. And what is that? Meritocracy. It's not Mark Zuckerberg who decides कि Facebook के ऊपर आज क्या बात होने वाली है. It's all of us in a very democratic way decide. And whoever decides and people respond to it the most wins the game. It wins the game. Organizations should be meritocratic. Organizations should be meritocratic. Organizations should not believe that great ideas will only come above certain hierarchy. That's the worst form of corporate imperialism that we can witness. And I think this is something which is very important, and we all should relate to that. Last but not the least is collaboration. Now, we all have been talking about collaboration. I'm sure आप लोगों ने कोई 500-700 ट्रेनिंग भी की होंगी collaboration की, जिसमें आपने स्ट्रॉस से बनने वाला टावर बनाया होगा जिसका गिरना मना है. I'm not talking about that collaboration here. I'm talking about collaboration where empathy is there. Collaboration where we agree that their worldview are as important as my worldview, and none of the worldview may be true, but even then we respect each other. That's collaboration. Because without empathy, organizations will die. What is that? Robots won't be able to reproduce very quickly. They'll be able to produce meritocracy. They'll be able to produce openness. They'll be able to produce flexibility. Nothing beats them. But the element of empathy, that's our edge. And we should really, really work hard for that. I think that's very important. People have been talking about change and, change leadership and change management. Recently, a company hired me, Sohail, we want you to do a program on change leadership. So मैंने उनसे पूछा, सर आपको कौन सी change lead करनी है? उन्होंने कहा चेंज लीड तो नहीं करनी है, लेकिन ये जो इतना कुछ अभी हो गया है तो इसमें लोगों को चेंज कैसे करें इसके ऊपर. मैं कहा तो यू शुड डू प्रोग्राम ऑन लीडिंग पीपल थ्रू चेंज. यू शुड नॉट डू चेंज लीडरशिप. None of us is inventing this change, and I think that's a sad part. That's a sad story. We're not inventing it. Okay, ठीक है, you should also not invent something like COVID. But what are we inventing as a response to COVID? And I think that's important. Experimentation any day beats prediction, and I would like you to take note of it. Experimentation any day beats predictions. People are busy predicting. Man, honest conversation. I had a chat with one of the trainers early in the March के ये 2025 March तक के slot के अंदर मेरी उनसे बात हुई. मैं कहा listen, we need to change gears, we need to do these things. उसने कहा नानी don't get worried, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. ये वो शख्स है जो इनोवेशन की ट्रेनिंग्स कराता है.
I think this is visionary. This is height of vision. And I think this is something, this attitude is something that needs to go. And I think this is a great time. So experimentation every day and any day beats prediction. There are two other points. One, life is not a Six Sigma. We need to understand that great idea. And I would like, and quotable quotes, आप बाद में किसी को कह सकते हैं कि हजरत सोहेल जिंदानी ने फरमाया था. Here's something which is right from here. Great ideas come from a lot of ideas from everyone. Great ideas, I repeat, great ideas come from a lot of ideas from everyone. ये माइंडसेट अब हमें समझना पड़ेगा. क्यों इनोवेशन नहीं करते हैं इतने बड़े जाइंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनसे क्यों इनोवेशन नहीं होती? बिकॉज दे आर टू कंफर्टेबल. मनी लव्स फैक्ट्री. इसीलिए दुनिया की सारी इनोवेशन आपको बिल्कुल आउटसाइडर करता हुआ मिलेगा. मुझे आप एक बात बताएं, टेल मी वन थिंग. एयरबीएनबी ये मैरियट को नहीं इन्वेंट करना चाहिए था, हिल्टन को इस आइडिया के साथ नहीं आना चाहिए था, रिच कार्ल्टन नहीं कर सकता था. ये क्यों इन्होंने नहीं किया? फॉर अ सिंपल रीजन, they were too comfortable with what they were doing. And I think this is something which is scary. This is something which can rip off your organization from any point. I think this is something that we all should think about. Last 3 minutes, I complete in 2 minutes. And I want to, everyone is talking about agility these days. You know, agility is so much in fashion. एक तो वर्ड फैशन में आना चाहिए. मैं आपको बता रहा हूँ, इतने लोग थे सारे वो वुका सब मैंने देखा, अल्लाह गुनाह माफ करे उनके. वुका पे इतनी ट्रेनिंगें करा रहे थे और जब से कोविड आया है लापता है. When VUCA is right on your face, where are you? It's not trainings. It's our perspective to how we look at life, with openness, with courage, with generosity. So here I want to give you a definition, or rather a make of agility. Agility बनती कैसे है? ये राहिल, अब तुमने हजरत अल्लामा लगा दिया. मैं अल्लामा तो नहीं हूँ यार, मैं हजरत तक चला लो तुम. अल्लामा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है यार. But here you go. Agility, and something which I really want you all to take notes of and reflect as we leave. There are 3 things, 3H that makes agility. One is hunger. तलब भी तो होनी चाहिए ना, ग्रोथ की ख्वाहिश भी होनी चाहिए. मुझे करना है यार, मुझे बढ़ना है. I'm not gonna give up. You know that Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Hunger is what makes you agile. जहां आपको लगता है कि आपका भाई वैसी कमाल है बस, फिर या आपकी बहन कमाल है बस, फिर एजिलिटी तो नहीं आती है, फिर डेथ आती है. So first H of agility is hunger. The second H of agility is humility. Only humble can be agile. Just take it as a takeaway message. Only humble can be agile. Arrogant doesn't have a feature of agility. वो agile नहीं हो सकता arrogant. Agile होने के लिए आपको humble होना mandatory है. It's a mandatory feature. Humility. So one is hunger, one is humility, and last is humor. हंसना आना चाहिए यार, अपने goof ups पे हमें हंसना आना चाहिए. With this, I say a big thank you to each and everyone for listening to me. I hope this session was worth your time. God bless you, everyone. Thank you.
Assalamualaikum friends, this is Kesar Abbas and I'm super excited to be part of this LearnFest 2020. I will be delivering a very special keynote session on the 14th of August, which is also Pakistan's Independence Day, and my session starts at 10:15 in the morning. My topic is something I'm very passionate about, something I've been developing for the past many years and trying and testing with many organizations around the globe. The topic is speed coaching, and this also is the title of my upcoming book, and the book's foreword has been written by the world's #1 executive coach, Dr. Marshall Goldsmith. I'm extremely excited to be able to co-create a powerful learning experience with each one of you, and are you ready for it? Hey everybody, it's Ahmad. Hey everybody, it's Ijaz Rizvi. A brief introduction. I am in the business of migrating people from the preoccupation of doing to an expression of being, thus enabling a boost in levels of performance within and outside of organizations. Now with that, I am extremely excited to share the platform with many thought leaders from around the world at the digital inauguration of LearnFest 2020, which of course is hosted and organized by Trainers Resource Group. And that's taking place between August 10th and 15th. Now this festival of learning could not have come at a better time. And I say this because we have migrated from a state of chaos at the start of the COVID-19 pandemic to that of confusion. In that we are now asking and challenging ourselves, what can we do to get back on track? Now great learning comes with great responsibility. And that responsibility is for us to own ourselves. It is to be accountable for the results that we are currently experiencing. Which brings me to LearnFest. If you haven't already, then I suggest you visit www.trg.org.pk to 1. Discover the vast array of opportunities that you will learn, and 2. To register. I can with confidence say that you will not regret it. With that, let me also express that I will be conducting a session on coaching for growth, which is on the third day, August 12th, from 10 p.m. to 10:45 p.m., where you'll get a flavor of how to create impact not only for yourself, but for your business, the organization you are with, or the community that you serve. There is one requirement though, and that is to bring an open mind. So again, take a moment to visit trg.org.pk. जी सागर नेक्स्ट क्या है? हेलो इस पे लाइव चल रहा है. Ijaz Sahab, you're on. Go on. I hope. I think you're not audible. Sorry. I'll just try to add you again.
جی اب بولیے گا پلیز. جی کین یو ہیئر می؟ وی کین گو آن. تھینک یو میں بہت شکریہ. تو میرا نام اجاز نثار ہے جی. آج کا ہم سیشن کا آغاز کرتے ہیں اور یہ میرا نام اجاز ہے اور میں اسپیشلی سی او کلب اور مینجمنٹ ہاؤس کا فاؤنڈر ہوں. اور یہ جو آئیڈیا ہے لرننگ فیسٹیول کا, دس از اے گریٹ آئیڈیا بائی دا TRG group, especially Omer. Thank you very much and a great congratulations. اور the Kamran Rizvi اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جس کے فاؤنڈرز ہیں ان سب کو مبارک. آج کا جو ہمارا تھیم ہے وہ بڑا مزے کا اور ڈفرینٹ تھیم ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی, کووڈ, پینڈیمک, گلوبل لیول پہ بہت کچھ ہوا اور لیکن اس کی لرننگس جو تھیں اس پورے پینڈیمک کی تو وہ ایک بہت زیادہ لوگوں نے سیکھا ان سے, جس کی وجہ سے آج ہم آن لائن ہیں بیکاز آف دا تھینکس ٹو پینڈیمک, تھینکس ٹو دا کرونا. اور ون آف دا کی لرننگ از کہ ہم نے سارے ڈیجیٹلائزیشن اسٹیج پہ آ گئے ہیں اور بائی چوائس آئے ہیں, بائی ہوک اور بائی کروک ہم آ گئے. تو دیٹ دا ریزن کہ ہم اس کے بینیفٹس کو انجوائے کر رہے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک اور آج کے ہمارے جو دو تین اسپیکرز ہیں, CEOs ہیں, ان کو بھی ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں جیسے ہی وہ آن لائن آتے ہیں. ثاقب, آئی ریکویسٹ یو, وی آر ویٹنگ. ٹھیک ہے, اور یہ کانسیپٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں. نیازی صاحب پلیز ویلکم. نیازی صاحب, عامر نیازی صاحب از ود اس. عامر صاحب, کین یو ہیئر می سر؟ ماشاء اللہ. فرید بھائی, کین یو ہیئر می؟ Yes, loud and clear. عامر نیازی صاحب, کین یو ہیئر می سر؟ Ji, just I can hear you clearly. Yes, sir. I can listen to you, sir. Sir, first of all, I introduce the topic. This is a learning festival by the TRG group, Kamran Rizvi, Umair Jalianwala, and this is the great people. اس پروگرام کو بہت ڈھیر سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہوں گے. سر, فرسٹ آف آل I introduce the topic. Today the topic is a khudi, the nurture your self-respect and self-esteem. And our participants, especially Amir Nyai Sahab, he has been a very long career, especially the CEO of Descon, the former CEO, the first CEO of HRS Group. Now he's also management consultant and also the executive member, board member of the management house and the CEO Club Pakistan. Welcome, Amir Nyai Sahab. And my second. Thank you, sir. And Farid Alam. Farid Alam is also a chartered accountant by education, by profession, but is also CEO of the AKD one of the Securities. Is one of the top the security house in Pakistan. اور he's a great professional guy in Pakistan. آپ ان کو دیکھتے بھی ہوں گے مختلف ٹیلی ویژن میڈیا چینلز پہ. سر, آج کا جو کیونکہ وقت کی بندش ہے تو ٹائم بڑا تھوڑا ہے, تو نیازی صاحب ہم آپ سے نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ سے پوچھیں گے. پہلے میں فرید آپ کو ریکویسٹ کروں گا, مجھے یہ بتائیے کہ what is the concept of self respect and self esteem and how we can nurture it. کیونکہ آج کا جو کانسیپٹ ہے آپ کے بھی بڑے دل کے پاس ہے, میرے بھی دل کے پاس ہے, اور 14 اگست بھی اوپر سے ہے, اور پاکستان کے چیلنجز پینڈیمک کے حوالے سے ہوں یا اکانومی کے حوالے سے ہوں, تو اس وقت بہت زیادہ لوگوں میں ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, بہت زیادہ سٹریس ہے, لوگوں کے اندر بہت زیادہ بے یقینی ہے. اس بے یقینی میں سیلف رسپیکٹ کا کیا کام ہے اور سیلف رسپیکٹ کو کیسے اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے؟ اوور ٹو فرید, آپ پلیز. جی, thank you very much, Ijaz صاحب. اچھا, آپ نے thank you very much for the introduction. میرے لیے جو یہ ٹاپک ہے اور یہ ساری میں اگر یاد کروں اپنی میموریز, اپنے کالج لائف, تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ایون اسٹوڈنٹ جب میرے اسکول میں جو خودی کا کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے. اچھا, مجھے امید ہے کہ آج کل بھی یہ پڑھایا جاتا ہوگا, لیکن جب میں اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا ہے, تھوڑا اس کے اندر گڑبڑیشن آ رہی ہے فار ریزنس کہ ایک بڑا مادی قسم کا ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے, اور ہمیں جو خودی یا سیلف اسٹیم یا جو ہم کسی کو ایک بڑا سمجھتے ہیں اس کا کانسیپٹ ہم چینج کر رہے ہیں. اور میں, آپ اور ہم جیسے جو سوشلی تھوڑے سے لوگ ایکٹیو ہیں اور جو تھوڑا انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ان کے اوپر یہ آج زیادہ اٹ از آل دا مور امپورٹنٹ کہ ہم تھوڑا اس میں اپنی جو ہم نے سیکھا اور جو پریکٹس کی باتیں وہ ہم اپنے بچوں تک بھی بتائیں. تو مجھے جو لگتا ہے کہ جب تک آپ کو سیلف اسٹیم یا جب تک آپ کے اندر خودی نہیں ہوگی, جب تک آپ انسان اپنے آپ کو پہچانے گا نہیں,
تو اس وقت تک اپنے مقصد حیات کو پانا مشکل ہے. اور جب تک, اور آپ کو یہ بھی پتا ہو, اور ہمارے جو ناظرین سن رہے ہیں, جب دیکھ رہے ہیں, میں نے تھوڑا کوشش کی ایز اے اسٹوڈنٹ آف اقبالیات, تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اقبال کے خودی کے کانسیپٹ کوائن کرنے سے پہلے خودی کو بہت کوئی اچھے معنوں میں نہیں لیا جاتا تھا. خودی کو خود سری, غرور, تکبر, اس طرح کی باتوں میں لیا جاتا تھا. اور جب ہمارے علامہ اقبال نے خودی کا جو کانسیپٹ دیا, اس سے یہ نیوٹرل ٹو ایکسٹریملی پازیٹیو ہوا. تو اس کانسیپٹ کو لے کے جب چلتا ہے انسان اپنے آپ آگے, تو اس کو ایک جو کہنا چاہیے نا کہ عمل سے اپنے جو ایکشنز لیتا ہے اس میں جھلکنا شروع ہوتا ہے. اگر آپ اپنے اعمال سے, اپنی زبان سے سچ بولیں, اپنے کانوں سے سچ سنیں, آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں, تو یہ جو آپ اپنے اندر اپنی آگاہی یا اب اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد جو کام کرتے ہیں, اس سے پورا ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے, جو کہ ایک مسلم معاشرہ یا جسٹ معاشرہ ہم کہلا سکتے ہیں. کہ اگر انسان بڑوں کی عزت کرے, ان سے سیکھے اور اس کانسیپٹ کو لے کے آگے چلے, تو دنیا اور زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, بیکاز آپ کو میننگ مل جاتا ہے کہ واٹ آر یو پریکٹسنگ. فرید بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ خود ہی سادہ الفاظ میں ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے, ایک تو اقبال کا کانسیپٹ ایک ویسے ہی ہے کہ جو سیلف رسپیکٹ ہے یا سیلف اسٹیم ہے, اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے, اور یہ کیا 2-3 سٹیپس ہیں جس سے یہ اسٹرینتھن ہو سکتی ہے؟ ہاؤ وی کین اسٹرینتھن, کیونکہ لوگ بہت زیادہ انفیریورٹی کا شکار ہیں. میں نے بڑے پڑھے لکھے بھی لوگ لکھتے ہیں, لیکن لوگوں کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا. لوگ فیک کر رہے ہیں آج کے زمانے میں بہت زیادہ, خاص کر ٹیکنالوجی میں. سوشل میڈیا دیکھ لیں, ڈی پی فیس کسی کا لگایا ہوتا ہے اور وہ بندہ کوئی اور ہوتا ہے, تو اتنے زیادہ فیک ہو گیا ہے سب کچھ. تو کیا اس کی ڈیفینیشن ہے اور کیا اس کے پرنسپلس ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کو, اپنی کانفیڈنس کو, اپنی سیلف رسپیکٹ کو اس کو بوسٹ کر سکیں؟ اوور ٹو یو سر. جی, جو آپ نے بات کی اس کا میں آنسر ایک شعر کی شکل میں دوں گا کہ بہت آج سے 200 سال پہلے, ٹیکنالوجی تو آج کل ہمارے ارد گرد آ گئی ہے, لیکن 200 سال پہلے کہہ گئے تھے لوگ کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو دیکھیں, اگر مشینری دور ہو, مادی دور ہو, اس کے اندر تو ان ساری کوالٹیز کا جو ہمارا ریلیجن ہمیں سکھاتا ہے یا اقبال سکھاتا ہے, اس کا کانسیپٹ ہی سارا فیل ہو جاتا ہے. ہم تو ایز اے مسلم معاشرہ اور ایک جسٹ معاشرے کے اندر, اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ ہے کیا. تو جب تک انسان, اقبال تو سارا خودی کے اوپر ایک پورا پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہیں, کہ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ انسان کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لیں, تو اگر آپ, اس نے کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. انسان اگر اپنے اندر دیکھے, انورڈ لوکنگ کرے, بلکہ ماڈرن میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں, جان لیں. اب میڈیکل سائنس کی یہ اگر میں ایک طرف انالوجی ڈرا کروں, تو جو ہم ایک انسان کے اندر جو اللہ نے سب کچھ رکھا ہے, اس کو ابھی سائنس, ماڈرن سائنس, میرے خیال سے نیازی صاحب will bail me out when he will cover this, کہ ابھی تو ہم میرے خیال سے ایاٹا بھی اب انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا. تو میرے خیال سے اپنے آپ کو پہچاننا, اپنی آپ کی ذات میں تدبر اور غور و خوض کرنا, اور اپنی شخصیت کو پہچاننا, میرے نزدیک یہ خود ہی ہے. ماشاءاللہ, آپ نے بڑا پیارا بولا. فرید ہمارے ساتھ رہیے گا. نو اوور ٹو دا نیازی صاحب. نیازی صاحب, what is the concept of self-respect and self-esteem, and especially how we can boost, how we can improve our morale and motivation, and especially the concept of self, sir. Over to you, sir. Thank you, Ijaz bhai. I'll build on what Fareed bhai said. In my own experience of life, I've jotted down some key learnings in the context of self-esteem. The first learning for me in this journey has been to be mindful.
mindful of our negative self-talk. Without this awareness, it is not possible for us to avoid the trap of believing our self-limiting talk. So the first piece of my own self-esteem journey has been to be mindful of the negative self-talk. The second is changing the story. Changing the story that we have created about ourselves, which actually shape self-perceptions in which our self-image is based. The third learning is avoid falling into the compare and despair trap. This is a rabbit hole, and very often we find ourselves falling into this compare and despair trap. The fourth learning is about channeling your inner rock star. We all have outstanding qualities. Everybody is a genius, but if you judge by the ability, it is important to focus on those outstanding qualities that every person has. The fifth one, which has been so helpful for me, is just physical exercise. When we go out into the nature and we exercise and we spend some time, the better we look, the better we feel. The sixth learning is about doing unto others. And this is being of service to others. It helps us to build a positive self-image. You focus less on your own issues and a lot more on the issues of people that you are serving. Seventh, perhaps in encapsulating one, is the principle of forgiveness. It's difficult to develop positive self-esteem without having the spirit to forgive others for any transgression that they might have committed. And number 8, remember that you're not your circumstances. Very often, we forget to differentiate between our circumstances and who we really are. And this is key to self-worth. These are some of the experiences that I've had over a journey of a lifetime in terms of focusing on self-esteem. जैसा आपने बहुत खूबसूरत एक प्रिंसिपल्स के थ्रू आपने ये सारा कॉन्सेप्ट डिफाइन किया। एक क्वेश्चन है कादम आपसे भी और सर आपसे बाद में, ये बताइए कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो गई, बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गया, लोगों के पास डिग्रियाँ आ गई, वो पीएचडी कर रही हैं, लेकिन सर बच्चों के खासकर हवाले से पूछा जाए, बच्चे लेवल कर रहे हैं, ग्रेड दे रहे हैं, 90% मार्क्स दे रहे हैं, बट लेकिन बड़े बेअदब हैं सर, बड़े ही उनके अंदर वो अदब नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो अपने लिए भी नहीं है और दूसरों के लिए भी नहीं है। तो सर ये नॉलेज आप क्या देखते हैं कि बच्चों के अंदर हमें रिस्पेक्ट कैसे लेके आए? बच्चे तो बड़े बदतमीज हो गए, कुछ बड़े भी बड़े बदतमीज हो गए। तो ये जो तमीज है, ये इसका सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या ताल्लुक है? अगर क्योंकि जो बंदा वाकई से जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होती है, वो रिस्पेक्टफुल होता है, जबकि हम हाईली ऑपोजिट साइड पे चले गए हैं। तो आप क्या कहते हैं? I think ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी, in terms of our children as well as adults being disrespectful under the guise of knowledge. And my thought on this is it all starts with upbringing. The more I behave as a father, which is becoming of somebody to be respected, I think that is the driver for our children to respect me as a father and Rubaba as a mother. तहजीब और तमद्दुन जो है वो फैमिलीज से जाता रहा और हमने फोकस कर लिया, जिस पे फरीद भाई बात कर रहे थे, मटेरियल चीज़ों पे। जैसे जैसे मटेरियल चीज़ें और नॉलेज तहजीब और तमद्दुन को डिस्प्लेस करती गई, the difficulty and the challenge we have with the issue that you raised has become increasingly more severe.
And the focus has to be the parents and creating the culture in the family जहाँ के हम कभी भी तहजीब का दामन न छोड़ें. Because देखिए, regardless of material success, अगर तहजीब ही ना रही और वो इखलाक ना रहा, बाकी चीजें तो एकेडमिक हो. सही कह रहे हैं. फरीद, आपका क्या टेक है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस आइडिया फरीद? जो है देखिए, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी जिस तरह मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, मैं जाता हूँ विजिटिंग फैकल्टी में बहुत जगहों पे, तो इन वाले जो कैरियर काउंसलिंग तक तो आते हैं लोग, लेकिन जो आपकी शख्सियत को समझने में मदद करने और मेंटरशिप है, वो थोड़ी सी लैक कर रही है. और अगर मैं इसको ले जाऊं कि जो हमारे कोलीग्स बाहर से पढ़ के आते हैं, हमारे फैमिली के बच्चे और बाकी लोग जो प्रोफेशनल डिग्रीज लेके और जो अर्ली एज में बाहर चले जाते हैं और वो जो वापस आते हैं, तो उनको तो जो रहा सहा पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है इन चीजों को समझाने का, समझने का, एग्जाम्पल्स में कोट करने का, वो भी ज़ाया हो जाता है. तो अगर कोई फॉरेन क्वालिफाइड बच्चा जो ओ लेवल ए लेवल के बाद बाहर चला गया और 10 साल 5 साल लगा के आया, उसको इकबाल की खुदी या जो बाकी चीजें हैं या जो नियाजी साहब कह रहे हैं कि उसने वो अपने पेरेंट्स के साथ उठना बैठना जो मिस किया हुआ है और जो तहजीब और तमद्दुन का थोड़ा वो वाला उनसर जो उससे कम हुआ है, वो थोड़ा झलकता है. अब आप ये देखें कि आप अपने नजदीक, हम बहुत दफा ये लोगों को मिलते हैं जो अपने अल्लाह मियां ने उनको एक्सपोजर दिया है, पैसा माल रुतबा दिया है, तो यार्ड स्टिक चेंज हो रही है. और जिस वक्त मैं आप या हम में से कोई भी अपने आप को बड़ा समझने लगता है, तो इनफैक्ट उसको महसूस नहीं होता कि वो छोटा होना शुरू हो जाता है. तो ये जो खुद आपको माशरा, आपके दोस्त, आपके पीयर समझने कि you are doing something, you are marching in the right direction, तो वो तो है, आप सही रास्ते में हैं. लेकिन अगर आप अपने आप को, अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट, जो आपको चीजें मिल रही हैं, उसको बेस बना के आप कहेंगे आई एम नाउ समबडी और समथिंग, वो वाला जो है वहां से इंसान का तनज़्ज़ुल और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. सर, एक क्वेश्चन है आपने दोनों से सर, नियाज़ी साहब पहले आप इसका जवाब दीजिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोगेंस एंड प्राइड? क्योंकि जो खुदी के जो ये जो सेल्फ के दो डायमेंशन है, एक बहुत अगर नेगेटिव पार्ट हो तो वो उसका वो जो एरोगेंस आ जाती है, और पॉजिटिव तो आप क्या कहते हैं? हम एरोगेंस बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी कौम, हर बंदा दूसरा बच्चे के पीछे पड़ा था, बड़ा इगोइस्टिक है. तो ये इगोइस्टिक है इसको और ये पॉजिटिव साइड में क्या फर्क है और कैसे हम इसको एरोगेंस को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर तो कैसे मैं लास्ट पार्ट नहीं कैच कर सका, इजाज भाई फिर से बताइएगा द डिफरेंस बिटवीन एरोगेंस एंड प्राइड एंड एरोगेंस में क्या फर्क है? जी, pride is a sense of accomplishment. So we'll find that the Nobel laureate in economics is prideful of the work that he has done in terms of adding value to this world. Arrogance is something generally associated with lack of accomplishment. You'll find that people who have accomplished the least are most arrogant. They have the largest egos. And you will find, just as I remember, two of my professors in college were Nobel laureates. And it was remarkable to watch their behavior on campus and off campus. It was absolutely fantastic. And we as students learned more from Dr. Stieber and Dr. Steinberg than anyone else at the university. And it was their modesty that came through, despite the fact that they had gotten a Nobel Prize. So the more they achieved in life, the humbler they became.
And humility is a quality that Ijaz Bhai, you demonstrate and you also speak about. And it's at the heart and the core of building meaningful relationships. And without humility, we find ourselves to be so seriously constrained that we are unable to make a difference in other people's lives. And as leaders, not business leaders only, but leaders across the board, that piece is so very critical. फरीद भाई आप क्या कहते हैं? ये हमारे अंदर एरोगेंस बहुत ज्यादा है और प्राइड जो होता है बहुत कम है. तो व्हाट इज योर टेक ऑन प्राइड वर्सेस एरोगेंस? Farid bhai, can you hear me, sir? जी, I can hear you. Can you hear me? Yes, please carry on. अच्छा, ओके. तो देखिए, एक तो खुद ही का जो है मैं थोड़ा ले जाऊंगा वाकया जो हमारा एडम एंड ईव वाला, जब अल्लाह ने सब फरिश्तों को, मलाइकों को कहा कि सजदा करें, तो शैतान ने घमंडी हो गया. वो जो लफ्ज यूज होता है कुरान पाक में भी हर जगह, कि वो भी कॉन्सेप्ट खुद ही का ही है, उसको अपनी खुद ही में इतना कुछ था. लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, तो एक तो हो गई शैतानी खुदी और एक है एकम्प्लिशमेंट वाली, कि जो आपके अल्लाह ने आपसे कोई काम लिया. जिस तरह न्याजी साहब कह रहे हैं कि जो जितना वो कहता है ना कि आदाब का सीखा तो अदब का तरीका तो सीख लो सुराही से, कि जारी फैज भी है और झुकी जाती है गर्दन भी. तो जो जितना शाख पे फल लगा होता है वो उतना उसकी पर्सनालिटी में ठहराव और पेशेंस और नरमी आ जाती है. तो इकबाल ने अपनी जो नज़म है वो जिब्राइल और एक जो उसने मतलब वो तो कहते हैं इकबाल के जो शबनम की तरह ठंडा, और जो कॉन्सेप्ट उनका है कि जिसके अंदर कुछ अल्लाह ने कुछ भरने की कोशिश की और उसको कुछ मार्फत दी, तो वो उसका जो कंडक्ट है टुवर्ड्स इट्स पीयर्स और सोसाइटी की तरफ, वो बेहतर और न्याजमंदी वाला हो जाता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग एरोगेंट. आपने बड़ा सही बात की फरीद भाई. शेर आपने जो सुनाया उसका यही है कि जो आला ज़र्फ होते हैं वो हमेशा झुक कर मिलते हैं, कि सुराही सर नगू होके भरा करती है पैमान. बिल्कुल सही. सर इसी तरह एक और इशू है जो इस सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. फरीद भाई और आमिर न्याजी साहब, एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है हमारी सोसाइटी में. मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बच्चों की, नौजवानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये नौजवानों का प्रोग्राम है. मुझे ये बताइए कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एम्प्लॉयज हायर करते हैं, आपके पास लोग हंड्रेड्स लोग काम करते हैं, आपके ये सेंस ऑफ आपको हर वक्त एक माइक्रो मैनेजर बनना पड़ता है, डंडा दे के आपको अटेंडेंस और ये डिसिप्लिन को करना पड़ता है. ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो सेंस है ये कहीं खो गई है. इसका क्या वजह है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर वो नहीं है? हाउ टू नर्चर दिस सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी? आमिर साहब आप प्लीज, ओवर टू यू सर. पहले my first real window of learning about sense of responsibility was when I was posted in Japan. That was the platform where I learned about how Japan had gone from a nation that had been completely devastated in August 1945 to a nation which has become the third largest economy on the planet. And as recent as COVID-19 has provided the largest source of liquidity for global capital markets. And the one thing that came through in my learning in Japan, other than humility and knowledge, was the sense of responsibility. So yes, we had working hours from 7 in the morning till 5 in the evening, but people never went home till they were through. And if you ask somebody to prepare an assessment of this aspect of manufacturing operations, I remember they would quietly stay back. And by the time you came the next morning, perhaps they had gone home at 4 o'clock in the morning, but you knew nothing about it.
except that on your workstation was that assessment of welding and fabrication. I'm just giving an example. It could be design engineering. It could be a commercial proposition. So that remarkable sense of responsibility is what takes organizations, institutions, societies to levels which are absolutely incredible. Today, Japan is the most productive nation on God's earth. Despite the fact that China has grown enormously, America continues to dominate, but in terms of economic effectiveness, Japan remains number one. And the reason for that, as I mentioned, were three things. One, what you just brought up, Ijaz, and that was a sense of immense accountability and responsibility. Second, knowledge. Third, humility. And fourth, the fantastic spirit of sharing their accountability, their well-being with the rest of the community. This is the only country in the world where there is no inheritance law. So as people pass on, the homes they own are actually passed on to the city government. So that's my perspective on responsibility, and I wanted to share. Thank you, sir. Fareed, आप क्या कहते हैं? What is your say? Okay, जिस तरह न्याजी साहब ने अपनी जापान की एग्जांपल दी, मुझे याद है, पहले तो मैं बात करूंगा कि एज अ नेशन हमारे अंदर ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, और एज अ नेशन बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रहा, हमारे अंदर इसका थोड़ा फुकदान है. हमारी एज अ नेशन लर्निंग या हमारी जो ट्रीटमेंट और हमारी अपब्रिंगिंग हो रही है उसमें मैं एग्जांपल दूंगा फैसलाबाद की. आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब भी हम गए तो दुनिया के टॉप के ब्रांड्स बना रहे हैं वो लोग, लेकिन मुझे याद है कि वो बंदा मुझसे मतलब बहुत ही आजिज़ी से, गुस्से में और प्यार से और हर समझाने की कोशिश कर रहा था किसी को. तो फिर वो मेरे पास मुड़ के आया, उसने कहा सर हमारा ऑडिट्स चल रहे हैं, ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट नहीं, जो विजिट कर रहे हैं हमें, और हमने थक गए अपने एम्प्लॉइज़ को, वर्कर्स को कह के ग्लव्स पहने, मास्क पहने, और ख़ास तौर पे जो दाढ़ी वाले हैं, बियर्डेड फ्रेंड्स हैं हमारे, उनको कहते हैं कि दाढ़ी पे मास्क लगाएं, लेकिन रेबिलियस कॉम हमारी है, वो कहते हैं हमने जो करना है कर लो, हम ये काम नहीं करेंगे, हम जॉब छोड़ के चले जाएंगे. इसी तरह मैं कन्फेक्शनरी में गया तो उसने सर के बालों के लिए तो कर दिया था, लेकिन वो कहने लगा कि जी सर इसकी मजबूरी है हमें कि हम इन वर्कर्स को इस तरफ नहीं ले जा सकते, हमें कोई और डिपार्टमेंट देना पड़ता है, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू पुट अप द ग्लव्स एंड द मास्क विच इज द रिक्वायरमेंट. तो ये ज़रूर है कि मैं अब फाइनेंशियल वर्ल्ड में आ जाऊं तो मैं देखता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम असाइंड की पूरी हम नहीं करते, हमारे कोलीग्स की डेस्क पे क्या पेंडिंग है वो बताने में और उसकी तरफ नज़र करने में, हमारी अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने में हम तामुल से काम ले लेंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे कोलीग ने काम नहीं किया उसके बारे में थोड़ा सा ग्रेप वाइन से पहुंचाने में हम बहुत फख्र महसूस करते हैं, विच इज़ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हमने थोड़ा ठीक करना है. तो कंक्लूजन मेरा इस पर यह है कि ये वाली जो चीज़ है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ज़ात से, अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ, अपने नेशन के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ, इसके अंदर हमें नेशन बिल्डिंग में अभी थोड़ी कमी है. हमने, आपने और इस तरह के सेशंस में हमने इस वाली गैप को आइडेंटिफाई करना है, और गैप्स टू मी आर देयर. फरीद, आपने बड़ी प्यारी बात की कि वाकई ये पहली बात तो हमें डिनाइल से निकलना है, क्योंकि हम डिनाइल में रहते हैं कि सब अच्छा है और बाद में हम रोते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है. सर एक सवाल है, बड़ा क्रिटिकल है ये, आपकी दोनों से मैं सवाल है ये कि हमारा एक बहुत बड़ा सीरियस इशू और भी है फरीद भाई और आमिर साहब, वो है सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस. यानी कि हमारी पास जिंदगी में कोई विजन लेसनेस है, कोई मिशन लेसनेस, हमारी बेमकसदियत बहुत ज़्यादा है. हम अपना, जैसे कोविड में हमने बहुत सारा वक्त ज़ाया किया, हमने वरीज में टाइम गुजारा और आगे भी एक बेयकीनी की कैफियत है, लेकिन कोई पर्पस नहीं है. मैं किसी से सवाल पूछता हूँ कि आपका पर्पस स्टेटमेंट क्या है, वो पहले ही पूछता है ये पर्पस स्टेटमेंट होती क्या है, तो किसी के पास क्लैरिटी नहीं है ऑफ पर्पस. तो व्हाट इज योर टेक ऑन आमिर साहब, क्लैरिटी ऑफ पर्पस,
کہ بغیر ہماری سیلف رسپیکٹ اسٹرینتھن نہیں ہو سکتی، یہ ریسرچ کہتی ہے. واٹ ڈو یو سے سر؟ عامر صاحب پہلے آپ بتائیے کہ سینس آف پرپز کے اوپر، کلیئرٹی آف سینس آف پرپز پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ I think you've hit the nail on the head. It is at the heart of the life that we lead. Without a sense of purpose, we cannot have a meaningful life. And the earliest haven for establishing a sense of purpose is family. And from family, we migrate to educational institutions. So when the family expresses or helps the child express a sense of purpose, we then take that self of purpose and migrate it to the educational institution. And we have a fair bit of coaching in there. And then from the institution, we move to our professional environments. So there's a linkage between the family, the educational institution, and then our professional environment. So we have that sense of purpose. We also have the responsibility and the accountability to assist the younger people to develop that mission statement, that purpose statement. And you're right, because there isn't the exposure and the visibility, we do find people, not only young people, but people even my age, who wouldn't have clarity of mission and purpose in their life. But is it vital? Absolutely. فرید بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ کلیئرٹی آف پرپز ہمارا بہت مسنگ ہے. واٹ ڈو یو سے سر؟ دیکھیں، جس طرح انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا، اور اگر ہم اس پوائنٹ کو اپنے سمجھ لیں، اپنی خودی کو، اور اپنی اس جس کانسیپٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اس پہ اگر میں ایک شعر کا آنسر دوں آپ کو، کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خودی کا ترجمہ ہو جا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے تو آپ کو تو مل رہی ہے، آپ تو کسی کے نائب ہیں، اللہ کی ذات کے نائب ہیں، آپ اس کے ترجمان ہیں. تو آپ کو اندر جو لیڈرشپ کی آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے، وہ تو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے اندر ڈیفائنڈ چیزیں ہونی چاہیے ٹو ڈسچارج یور ڈیوٹی فار وچ یو ہیو بین سینٹ ٹو دس ارتھ. تو یہ جو نائب والا کانسیپٹ ہے، یہ آپ کو رسپانسبلٹی ساتھ دے رہا ہے. بڑی پیاری بات کی سر. ہم آہستہ تک کوشچن آنسر کی طرف جا رہے ہیں. ایک میرا لاسٹ کوشچن سے پہلے کوشچن ہے، وہ 14 اگست کے حوالے سے اور قائد اعظم کے حوالے سے. فرید بھائی، کیونکہ عاجز صاحب سے پوچھا کہ ان کا پاس بہت زیادہ کانٹینٹ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے، سینس آف پرائڈ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد کے اندر اگر ہم دیکھیں سیلف رسپیکٹ، وہ کہ قائد کے اندر بہت زیادہ سیلف رسپیکٹ تھی. اب ہمارے رول ماڈلز مسنگ ہیں، تو کہاں سے لے کے آئیں گے ایسے قائد جیسے لوگ؟ آپ کیا کہتے ہیں 14 اگست قائد اور یہ جو اپنا سیلف رسپیکٹ کے حوالے سے؟ اب ڈو یو فرید بھائی؟ دیکھیں، میں تو دوبارہ اپنی کالج لائف یاد کرتا ہوں، اسکول لائف یاد کرتا ہوں، ڈویژنل پبلک اسکول ماڈل ٹاؤن. یہ جو آج کل چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں، چلیں کہ چھٹی بھی ہے تو 13 کو کر لیں یا 15 کو کر لیں، فرسٹ پیریڈ جسے ہم 0 پیریڈ کہتے تھے، اور آئی ہوپ کہ ابھی بھی یہ اسکولوں میں پریکٹس ہو رہا ہو، وہ اس کانسیپٹ کو تقریری مقابلے یا وٹ ایور کر کے ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کیا کرتے تھے. تو آپ 14 اگست کی بات آئی، اور جب ہم نے اپنے لیڈرز کو یا جو محسن کو یاد کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ جو سب کچھ مل گیا پلیٹ پہ رکھ کے، وہ ہمارے بڑوں نے کتنی تکلیفیں دے کے یہ ملک حاصل کیا. تو آئی تھنک شروع کی لائف میں ہی اگر اسکول لائف کے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ جو پاکستان کی اسٹرگل، پاکستان کی موومنٹ میں عامر صاحب کی فیملی سے لے کے ہم تو ان کو بہت سارے لوگوں کو ہم ایکسٹرا، یہ نہیں کہ الحمدللہ انہوں نے بہت کچھ اور نہیں کیا، لیکن جو ایکسٹرا جو دل میں احترام اور عزت بنتی ہے، وہ ایک جنریشن ہے جو ایک مشکل اور ایک کاٹ کے اگلوں کے لیے جو انہوں نے بنایا دیا اس خطۂ ارض کو ہمارے لیے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسکول کالج لائف سے ہی ان کو تھوڑا امپورٹنس دی جائے. پہلے بھی دیتے تھے، اب میرا انٹریکشن اسکول سے ذرا کم ہوا ہے، لیکن میں جو پروڈکٹ ہے اسکول کی اس کو دیکھتا ہوں تو ایک مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچوں میں
جو آفاقی لفظ آ گیا نا کہ وہ کہتے ہیں جی باؤنڈریز نہیں ہیں. جو مسلم in Pakistan is as good a Muslim as in Turkey, as in UK, as in USA. تو ان کے اندر جو باؤنڈریز ہیں وہ نیچے چلی گئی ہیں, اور ان کو جو یہ 14 اگست والی بات, اور I find sometimes sitting in the youngsters کہ ان کو جو ٹو نیشن تھیوری کو سمجھنا, کیونکہ وہ صبح اٹھتا ہے, انجوائے کرتا ہے اپنی لگژریز آف لائف, اپنی سبلنگس کے ساتھ گھومنا پھرنا, گپ شپ, یہ وہ, اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ انڈین مسلمس فار دیٹ میٹر کہیں بھی, میں چلے ایگزامپل سب سے ریلیونٹ, کشمیری مسلمس, انڈین مسلمس کس دنیا میں, کس پریشانی میں, کس اس پہ رہ رہے ہیں, اور یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال اور اسٹارٹنگ فرام سر سید, اور تو ان سارے جو چیزوں کو بندہ وہی انجوائے کرتا ہے اپنی لائف کو, فری جو لائف, جو فریڈم کی انجوائے کر رہا ہے, جس کو پتا ہو کہ یہ کس طرح ہمیں یہ ملک ملا ہے. سر نیازی صاحب آپ کیا کہتے ہیں, قائد کے اوپر آپ کی ویسی ریسرچ بہت زیادہ ہے, آپ کے والد صاحب نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا ہے, اور آپ بہت زیادہ قائد کو کوٹ کرتے ہیں, تو سیلف رسپیکٹ کے حوالے سے, پرپس کے حوالے سے, 14 اگست کے حوالے سے, اور قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے سر آپ کی کیا ٹیک ہے سر؟ پلیز شیئر ود اس. Ijaz Nisar Sahab gave us a brilliant role model to follow. And if I start from 1947, fast forward to 2020, and look at the next 20 to 30 years, I have nothing but hope and optimism for our country. I think we are a nation that will go places. We are a nation that has enormous promise, some of it fulfilled, other remaining, but unquestionably a future that will inshallah be far brighter than some of the challenges and opportunities that we have encountered over the last 73 years. سر بڑا زبردست بات کی. سر ایک آخر میں مجھے بتائیے گا کہ فرید بھائی تو انہوں نے آگے جانا ہے, فرید بھائی مجھے یہ بتائیے کہ سر کیا میسج دیتے ہیں پاکستانی قوم کو, پاکستانی لوگوں کو, کہ یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں, کور ویلیوز, کیونکہ ہمارے پاس بدقسمتی سے ہم ایسی تعلیم میں پڑھ گئے ہیں جس میں کہتے تھے واصف علی واصف صاحب, ہم نے ضرورت کی تعلیم حاصل کر لی ہے اور تعلیم کی ضرورت سے کہیں ہم نے کھو دی ہے. تو سر یہ تعلیم کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ کور ویلیوز ہوتی ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں 3 ایسی کور ویلیوز جس کی بیس کے اوپر آپ کی شخصیت بنتی ہے, جو آج ہمیں اپنے اندر اپنی انسٹل کرنی ہے, ایز اے فادر, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے پروفیشنل, وہ 3 کور ویلیوز کیا ہیں, وہ میسج کیا ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں یوتھ کو؟ فرید بھائی اوور ٹو یو. جی آپ کی اجازت سے میں نے ایک 8th کلاس میں ایک پوئم پڑھی تھی اپنے ایک دوست کے ساتھ جو شہید ہو گیا, تو میں وہ چھوٹی سی پوئم پڑھ دوں تو اس میں میرا آنسر اس میں شامل ہو جائے گا. تو ہم نے ندیم قاسم نام تھا اس کا, وہ F-16 کے حادثے میں شہید ہوا. تو ہم نے کہا تھا کہ پاکستان وی لو ہر اینڈ سو ڈو آل مائی بردرز اینڈ سسٹرز obviously, for she is our mother. Our love is not just for her ever flourishing beauty, but also everything in her. That's our sacred duty. Her rivers and her mountains are nature's prettiest art. Her marshes and her ditches, we love them all by heart. But یہاں سے تھوڑا سا پرابلم آیا, جہاں سے میں اگلے 2 sentences میں اس نے کہا کہ but if we really love her, then why a tear in her eye? Our soil, our dear mother, but why should then she cry? So let's swear with splitted hearts and from within its core that never shall our mother cry and never shall this land be sour. واہ 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 فرید بھائی, آپ نے اس بہت خوبصورت ماشاءاللہ دیا میسج. نیازی صاحب اوور ٹو یو, کہ آپ یوتھ کے لیے کیا آپٹیمزم ہے, کیونکہ بہت زیادہ سر فرسٹریشن ہے, بہت زیادہ لوگوں کے اندر بے یقینی ہے, اور کووڈ کی وجہ سے بڑے لاکھوں لوگوں کی جاب چلی گئی ہیں. سر کیا میسج دیتے ہیں, سیلف اسٹیم کو کیسے بچایا جائے, عزت نفس کو سر کیسے مینٹین کیا جائے آج کل کے چیلنجنگ ٹائمز میں؟ سر اوور ٹو یو سر.
I'd like to just focus, if I may, on a few thoughts that I had put down in terms of how we should look at nurturing self-esteem. The first thing is be kind to yourself. It's very important. The second learning for me to nurture our self-esteem is take time out every day to focus on being the best that you are. Number three is make a commitment to stop criticizing society around us, the people around us, and focus that same energy on improvement and contribution. Number four, be good to your physical self. Pamper yourself, appreciate and acknowledge who you are and the contribution that you can make. The fifth nurturing point is stop comparing yourself to others. Wow. We often find ourselves getting into a rabbit hole by comparing ourselves to others. Allah Ta'ala has made us a unique individual, and let's appreciate and acknowledge that. And number six, spend time with people who love you for who you are. You're not expecting anything different. They love you for who you are and what you stand for, whether it's poverty or wealth or modesty, it doesn't really matter. And every day take out the time to thank God, to celebrate the enormous gifts of life and all the blessings that go with it. That's how I have looked at my life. A life that is full of nothing but blessings. And as we look at people around us, we are so blessed indeed. So that would be my humble perspective to share at this stage. सर थैंक यू वेरी मच फरीद भाई, आपने फिर भी टाइम दे दिया. आज आपका इतना मुश्किल डे था, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट इस वक्त बड़ी वॉलेटाइल है और आपने इतना वक्त दिया. फरीद भाई आपको यकीन जाने मैंने इसलिए आपको ये टॉपिक पकड़ा कि लोग आपसे इकॉनमी पे बात करते हैं, आपसे माशियात पे बात करते हैं, पैसे कमाने के लिए आपसे फार्मूले पूछते हैं. हमने आपको ज़िंदगी बनाने का फार्मूला पूछा आपसे. तो सर एक जाते हुए एक अच्छा सा शेर सुना दीजिए सर, इसके क्लोजिंग जिसको हम कहते हैं कि जिसमें ये सारी गुफ्तगू सिमट जाए सर. ओवर टू फरीद, क्लोजिंग एनीथिंग सर. जी अच्छा इजाज साहब, मैं आपकी और आमिर साहब की और ये जो आपका जो मौजू होता है उसको मैं मिस करना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, इसलिए आई ऑलवेज से यस टू व्हेनेवर यू वांट मी टू कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग अबाउट इट. कंक्लूड मैं करूँगा, मेरे मरहूम ताया फिरोज कैसर, उनको कैंसर था और उन्होंने लड़ाई की उस वाली से 30 साल. तो वो कहते थे कि फरीद मैं हर रोज सोचता हूँ कि मेरा आखिरी दिन होगा, अल्लाह मुझे फिर दे देता है एक लाइफ. तो एक शेर था जो वो याद करते थे, तो उन्होंने कहा था कि जो हो जीने का शौक तो हो जा मरने को तैयार. आहा आहा, जीने का हो शौक तो मरने को, जो हो जीने का शौक तो हो जा मरने को तैयार. That's when you start loving yourself, people around you, your country, your life. वाह फरीद भाई, सर कमाल का है सर. जब आपका भी पास कोई अच्छा शेयर है सर, कोई ऐसी कोई कोटेशन शेयर कर दीजिएगा क्लोजिंग के ऊपर सर. जी मैं शेयर तो नहीं है इजाज भाई, just my only thought at this stage is to be grateful for all that we have and to make a difference in the lives of those who are disprivileged. And there's so many of those. सर थैंक यू वेरी मच. मैं क्लोजिंग पे फरीद भाई आपके लिए और सर आपके लिए और सुनने वालों देखने वालों को डेडिकेट करता हूं, जो कि बेसिक जो लर्निंग फेस्टिवल का जो कॉन्सेप्ट और इसके ऊपर इतने टेक्नोलॉजी के ऊपर टॉक्स हुई हैं. तो कंक्लूजन इस पे है कि अपनी दुनिया, ये इकबाल का जो मेरी ज़िंदगी बदली शेर ने सर, कि अपनी दुनिया पैदा कर गर जिंदों में है सिर आदम है ज़मीरे कुन फुका है ज़िंदगी, और जिंदगानी की हकीकत को कन के दिल से पूछ जुए शेराउ तेशाउ संगे गरा है ज़िंदगी. कि ज़िंदगी तो पहाड़ों के जो काटने से भी ज़्यादा मुश्किल है. इकबाल कहते हैं अगर तुम अपने आप के साथ सिंसियर हो जा,
تو یقین جانو کہ یہ دنیا ساری تمہاری لسان ہے. آج ہمیں فرید بھائی آج ہمیں پرپس کی ضرورت ہے, ہمیں مقصدیت ہماری زندگی سے ختم ہو گئی ہے. وہ اگر وہ کلیئر ہو جائے تو سیلف اسٹیم بھی آ جائے گی, سینس آف رسپانسبلٹی بھی آ جائے گی. یہ ساری چیزیں جو ہماری مسنگ ہیں, اور ہماری کہتے ہیں کہ معاشیات سے پیچھے اخلاقیات ہوتی ہے. ہم اخلاقیات میں ہمارا بینکرپسی ہو چکی ہے. اگر ہم اخلاقیات کو, اپنی موریلٹی کو, اپنی ویلیوز کو اگر ریوائیو کر لیں, جو کہ ہمارے پاس ایک بڑا ہیریٹیج ہے, تو یقین جانیے ہماری معاشیات بھی اور ہماری نفسیات بھی یہ ٹھیک ہو جائے گی. سر ود دیز ورڈز ہمیشہ دل کرتا ہے پاسٹی آف ٹائم ڈز ناٹ الاؤ می کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں. ہم بہت اداس ہیں کراچی سے, فرید بھائی آپ سے اور سی او کلب کے ایگزیکٹو ممبر سے. ہم انشاءاللہ قریبی میں چکر لگاؤں گا, اور اس کی ساری گفتگو کو ہم اس طرح کی جو خوبصورت جو پرپسفل ٹاکس ہوتی ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں گے, اس لیگیسی کو. سر ونس اگین سر تھینک یو ویری مچ. فرید بھائی سر بہت شکریہ. Thank you, Ji. سر Thank بہت you.